The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawe. Ebe ndabena birindira no ku The Political Dice ku The Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amachanga malungi gwe munanga akedde naffe olunaku olwaleero lunaku lwa kuna ennaku z'omwezi tubala 3 omwezi ogwa October omwaka 2024. Mbabuuzaako wonna we musinzidde okuba nga mutulaba program Mighty Drive nze Namuleme Luwedde Lilian era ng'olunaku olwaleero ngenda kubanga neegattibwako ate munnamateeka Kato Tumusiime omukulu ono mulwanirizi wa ddembe lya buntu era mutunuulizi wa nsonga za byabufuzi. Ku ye nja kubanga ngattako nate munnange omugenyi wange omulala amanyiddwa nga Namuleme Angella ono nno akyali student era nga asoma amateeka naye nga ye president Uganda Law Students Association agenda kubanga ate aneegattako amacha g'olunaku olwaleero twongera okutunuulira ensonga nno munnange ezikwata ku mateeka oba ensonga ez'amateeka munnange nga bwe zitambula ku Law Development Center. Bingi nnyo ebyemulugunyiziddwako aba students bangi nnyo abavuddeyo nga beemulugunya nga balaga ate obutali mu mativu ku ngeri nno munnange ebintu gye bikwasaganyizibwamu oba gye bikolebwamu ku Law Development Center
tulaba ku LDC so ba students bano bannamateeka era nga munnange bw'obanga toyise ku LDC ate no munnange ojja kubanga tosobola kubeera ng'ogenda mu kkooti okubanga owoza emisango so tugenda kuba twogerako ku migozi oba n'egiriyo then tumale twogereko ku nsonga za Uganda Law Society omukulembeze omupya yakajja oba yakabanga awangula akalulu sabbiiti ewedde omukulu Isaac Ssemakadde nga tujja kuba tutunuulira ekisanja kye kino eky'omwaka ate omulamba okulaba oba naasobola okubeera munnange essuubi ly'abannamateeka n'ebyo ebizze bibasoomooza mu mulimu gwabwe guno so discussion yaffe egenda okubanga etambulira naye nga tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV gyemikutu osobola okubanga ate otufunira ate ne ku YouTube channel yaffe gwe atalina VPN osobola okubanga otusangayo ku The Alternative Uganda so nitubanga tutambulira wamu ngenda kubanga mpitayita mu bimu ku ebyo ebikoze amawulire ate naawe osobola okubanga obitegeera ebyabadde mu bitundu gy'otasobodde kubanga ate obeera ngenda kubanga mbiyitayitamuko katono n'oluvannyuma abagenyi baffe basobola okubanga batwegattako ngenda kubanga ntandikira mu Parliament eri akakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka olunaku olweggulo kagenze maaso n'okubanga katandika okuwulira ebbago ery'omubaka Richard Lumu lyasobola okubanga abasomera ku lunaku olwokubiri omulundi ogwasookera ddala oluvannyuma lw'okuba nti ebbago lino lyaleetebwa kulaba nti emirimu engeri gye gikolebwamu mu Parliament ate gibaako engeri gye gikyusibwamu nga buno mwe mwali okubanga ali ku ludda oluwabula gavumenti ate no munnange akubwako akalulu mulimu ensonga endala y'okuba nti awangudde oba akutte ekyokubiri rather mu kalulu ak'obwa president abeere nno munnange nga naye alinga ex official wali mu Parliament munnange n'ebirowoozo bye naye bisobole okubanga oba oli awo ate bitunulwamu okonno gatako ensonga y'okuba nti aba independents ate nabo basobola okubanga bafuna whip owaabwe n'ebirala bingi ebyali ate mu bbago eryo so olunaku olweggulo ate nno munnange mubaka Richard Lumu bw'atyo bwe yagenze mu maaso n'okubanga atuuka mu kakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka era nno munnange ye yasooseeyo ate nno okulaba nti ayongera okunnyonnyola ebigendererwa eby'ebbago lino nga gantu nno munnange nno talireese kubanga alumya muntu yenna wabula alireese okulaba nti batumbula demokrasiya mu Parliament era nno munnange era yagambye nti etteeka lino munnange lyali mu kuleeta teritunulidde kubanga lijjako leader of opposition aliko ssaawa eno omukulu Joel Ssenyonyi naga nti munnange lino etteeka lijja kubanga likola ate mu kisanja ekiddako oba mu Parliament ey'e12 naga nti munnange ali ku ludda oluwabula gavumenti alukulira omukulu Joel Ssenyonyi talina kubanga ate yeeraliikirira lino ebbago teryaleeteddwa kuba nti alitunulira ye wabula lyakuba nti litandika okukola ate mu kisanja oba oli awo ekijja wabula akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament omukulu Joel Ssenyonyi nonno munnange naye yagenze mu maaso n'okuba nti azaayo omuliro ate ng'agamba nti abali emabega w'ebbago lino njogera ku mubaka Richard Lumu eri agenda maaso n'okuba nti ate aleeta oba oli awo munnange ebyokulonda kuli oludda oluvuganya gavumenti n'agamba nti munnange akazito katuuzizza ate nno munnange ku bukulembeze bwa Parliament ku bulyake oba oli awo kiyinza okuba nga kyekyaviiriddeko ate ensonga y'okulaba nti baleeta ate ebbago lino ng'agamba nti munnange waliwo abalumwa olw'okuba nti leader of opposition era nga luno lwonna lukwesi kulaba nti munnange bamuggyako ku bukulembeze bwaliko oba ku kifo kyaliko ekya leader of opposition babenga ate baleeta leader of opposition omulala naye munnange naga nti emirimu gye gyakola oba oli awo gye gitanudde ate ababaka oba oli awo okuba nti mubaka nga Lumu agenda maaso n'okuba nga aleeta ate ebbago lino okukyusa ku bukulembeze oba n'emirimu engeri gye gitambuzibwamu mu Parliament naye n'agamba nti ye tatidde era nno munnange bino tebimuyigula ttama ebbago lino
abooli awo nga bwe yayanjiziddwa mu kakiiko ak'ebyamateeka aka Parliament tulinze okulaba ebinaaba bivuddeyo obooli awo linaasobola okuba nga liyisibwa newankubadde nga ababaka abamu beemulugunya ku speed obooli awo kwe litambulira oba speed engeri ebbago lino gye liri mu kutambuzibwamu okulaba nti liyisibwa okufuuka ate no munnange etteeka erijjuvu. Ebbago lino liri mu kukolebwamu obooli lyaleeteddwa omubaka Richard Lumu mu Parliament ate munnange bwe lityo nno bwe litambula akadde kano. Njagala nveewaawo mu Parliament mbenga neeyongerayo ŋŋendewa ku ssettendekero ow'e Makerere era nga nno munnange omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yazzeemu okuba nga akubiriza ssettendekero ez'enjawulo ate no munnange okuba nga bongera amaanyi mu kusomesa amasomo ga ssayansi era nga nti kino kyekijja okubanga oba oli awo engeri yokka ey'okuba nti munnange basitula amawanga agali ku ssemazinga Africa. Mu kwogera bino yabadde aggulawo ekizimbe kya Ivory Tower ekyali kyakwatwa omuliro mu mwaka ogwa 2022 era nga munnange kino kyekimu ku bizimbe oba oli awo ebikulu ku ssettendekero no owa Makerere University era nga badde balina okukola butaweera butasa mukono okulaba nti ekizimbe kino ate kiddizibwawo okulaba nti ekitiibwa munnange ekya ssettendekero ono ate kikomezebwawo. Ku mukolo guno kwabaddeko ne Minisita wa Education omukyala Janet Kataha Museveni eno munnange omukolo ogwo naye yabaddeyo nnyo. Professor Nawangwe naye bw'atyo bwe yagenze maaso n'okubanga awa obubaka ate obw'enjawulo ku mukolo guno munnange bw'atyo omukulembeze w'eggwanga mwe yagenze maaso n'okubanga ate abeera oba agressinga omukolo ogw'okuba nti ssettendekero ono ate no munnange agenda maaso n'okubanga ekizimbe kino kigenda maaso n'okubanga kiggulwawo mu butongole oluvannyuma lw'okuba nti kyali kyakwata omuliro mu mwaka ogwa 2022. Awo nno njagala nveewo ate neeyongereyo muggulire eddala ngenze mu kkooti Nakawa era ng'eno yadekubirizibwa omulamuzi Jonathan Tiyo yagenze maaso n'okubanga ayongezaayo omusango gw'obutujju munnange guno gwe guvunaanibwa abawagizi b'ekibiina ki Forum for Democratic Change ekiwayi ky'e Katonga 36 abaakwatibwa mu ggwanga erya Kenya ng'okwongezaayo omusango guno munnange kyaddiridde omuwaabi wa gavumenti mu musango guno ate obutalabikako munnange nno nga n'omulamuzi aguli mu mitambo Andrew Katulubuchi naye teyabaddewo. Okuwulira omusango guno kwayongezeddwayo okutuuka ng'ate ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa mukulukusa bitungotungo munnange okusobola okulaba nti bano bakomezebwawo mu Parliament naye newankubadde nga basibe bagenze maaso n'okuba nti balaga obuvumu weewaawo n'okuba nga bazzaamu nga n'ababadde eno mu audience babazzaamu amaanyi era nga bo balaba ku screens zo bwe batyo nno bwe babadde nga bagenda maaso n'okuwanika obugalo ate obulaga simbo obwa simbo y'ekibiina kye basubscribinga to. So bannamateeka babavunaanibwa munnange nabo babaddewo era nga bo bagenze maaso nakuba nti bakukkuluma olw'oludda oluwaabi okukandaaliriza ate omusango guno. Bano nno okwatibwa bakwatibwa mu ggwanga erya Kenya eyo nno nga gye bajjibwa ne baba nga bakomezebwawo wano ku butaka ku bigambibwa nti oba oli awo munnange baali ebikolwa bye byenyigiddemu ate bya butujju. So bano bwe bakomezebwawo bazenga basimbibwa mu kkooti okuba nti bagenda maaso n'okuwulira omusango gwabwe naye nga bwe gutuuse essaawa eno ate munnange olunaku olw'eggulo oba oli awo essuubi lyabwe ery'okuba nti bayimbulwa balirindiridde ate ennaku z'omwezi nga 17 okuwulira ate ebinaaba bivudde esayidi eyo. Ffe tujja kuba nga tubibatuusaako byonna bwe binaabeera
bitambudde. Awo nno njagala nveewo neeyongereyo mu lukiiko olwa KCCA Kawempe munnange lwagenze maaso n'okubanga luyiika olw'abakansala okubanga balemererwa okukkaanya ku nnonda y'obukiiko obufuzi era nno munnange bano bagenze maaso n'okubanga bakubagana ebikonde. Wabula meeya wa Kawempe Emmanuel Serunjogi ye nno munnange okunenya oba omusango yakutadde ku bakansala ba NRM bagamba nti be bagenze maaso n'okubanga balemesa ate enteekateeka eno ey'okubanga balonda obukiiko. Weewaawo awo nno wenjagalira n'okuleetamu eggulire y'abakansala ba KCCA abagenze maaso n'okuba nti batuuka ekiteezi okulaba enjega eyatuukayo oba oliawo n'okubanga bakola alipoota kwebyo ebyazuuliddwa mu kifo kino era nga wano weewaagwa enjega eyaviirako n'abantu abawerera ddala 35 okubanga nno munnange balugulamu obulamu olw'akasasiro ate okugenda maaso n'okubanga ayiigulukuka. Olunaku olw'eggulo bagenze maaso n'okubanga batuuka ku kifo kino okwongera okulambula oba n'okutegeera obuzibu ate bwe bwava. Weewaawo kansala Mosh bw'atyo bwe yagenze maaso n'okubanga ategeeza nti obuzibu nno buno obusinga bwava ku kuba nti KCCA oba oliawo yalagajjalamu mu ngeri gye yali ekolamu emirimu gyayo era nga kino kyaviirako kale enjega eno okubanga evaawo. Wabula webiino webigendedde ate okujja nonno munnange nga gavumenti yavaayo gye buvuddeko neetegeeza nga bwe bali mu kwetegereza enkalala zaabo abaakosebwa okulaba nti ate bano bagenda mu maaso n'okubanga baliyirirwa. Wabula ne Executive Director omujja wa KCCA omukulu Nyakaana naye yawubyeyo olubu lw'ekigere okulaba ate embeera nga bweri weewaawo n'okubanga ategeeza abo bonna abaakosebwa nga gavumenti bwegenda okukola obutaweera okulaba nti bano baliyirirwa. Bino nno webijjudde nga yali nankulu wa KCCA omukyala Dorothy Kisaka omumyuka we Luyimbazi wamu n'eyali akulira ebyobulamu Dr. Okello bagenda maaso n'okuba nti ate bagobwa. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ku bigambibwa nti bano ensonga y'ekiteezo boolyawo bagiragajjalira mu kusinziira ku alipoota IGG ate gye yali amaze okubanga akola ku nsonga eno. So weewaawo ensonga nno bwe zityo ate bwe zitambula esayidi eyo naye nga bano bakansala mu lutuula olwali olwokubiri bagenda maaso n'okubanga beecwacwana nga bagala Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago asobole okubanga ajja okubasomera alipoota ate ku njega y'ekiteezi wabula ono n'atasobola kubanga alabikako. So Speaker Zahara Luyirika n'agenda maaso n'okuba nti ategeeza bo bajja kwetuukira ku ground bakole findings zaabwe era basobole okubanga bagenda maaso n'okubanga bakola report ku nsonga eno okukakasiza ddala kiki ekyatuuka nga bagamba nti Lord Mayor akazannyo kaalimu kakapa egoba emmese. Wabula era still bakansala bano kinajjukirwa nti bagenda maaso n'okubanga bakubagana ebikonde nga nsonga ne yaki nsonga ya lipoota ku byali ekiteezi. Tujja kuba bibatuusaako ate nga bwe binaaba bitambudde oba nga bwe binaaba bivudde esayidi eyo. Ntine kinye ngenze muggulire ddala Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olunaku olw'eggulo anno munnange yagenze maaso n'okubanga ayanja nga bwali mu nteekateeka y'okuba nti bateekateeka sabbiiti ey'okukola bulungi bwansi weewaawo munnange n'olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu ate olukuzibwa bulinga 8 Novemba bulinga 8 omwezi ogw'ekkumi. Kati nno munnange ensonga neno yagenze maaso n'okubanga agikwasiza maanyi bwe yagenze maaso n'okubanga ategeeza nti bayetaaga okubanga bakola bulungi bwansi at least twice a month ate mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Naga nti munnange kasasiro asusse buli wamu ekivundu kisusse naye nga munnange ensonga eno yeetaaga okubanga ate
ekolwako. So minisita owa bulungi bwansi obutonde bw'ensi amazzi n'ekikula ky'abantu ow'ekitiibwa Mariam Nkalubo Mayanja enno munnange ng'amyukibwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu ow'ekitiibwa Joseph Kawuki ate nno munnange bwe batyo bwe babadde ku mukolo ogw'okubanga batongoza ate olukiiko luno. Naye nga ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yagenze maaso n'okubanga atendereza ate oboolyawo ebirungi ebifumbekedde mu nkola eya bulungi bwansi n'agamba nti munnange kino kyetaaga kubanga kiyisibwanga etteeka ate mu Uganda okulaba nti munnange Abannayuganda beenyigira mu nsonga y'okukola bulungi bwansi. Weewaawo n'ensonga eno n'agamba nti yeetaaga okubanga ebunyisibwa ate mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo oba mu ggwanga lyonna munnange nno abantu basobole okubanga babitegeera. N'agamba nti kasasiro asusse ne ssente oboolyawo eziweebwa ekitongole ki KCCA okulaba nti balongoosa ekibuga nazo ntono. So n'asaba kale abantu nabo okubanga beenyigiramu. Awonvuddewo neeyongeddeyo mugulire ddala minisitule y'ebyettaka weewaawo egenze maaso n'okubanga etongoza enkola ate ey'okunoonya ebyapa eya digito nga eno nno yakuyambako okukendeeza ku bubbi bw'ettaka obubadde bususse ate nno munnange mu districts ez'enjawulo. Mu nkola eno omuntu asobola okulaba nti yeeyambisa essimu ye ate okulondoola ettaka lye okukakkana nga tewali atabula kyapa kye oba tewali agenda mu maaso nakubanga yenyigira mu kubba ttaka lye. Era nga munnange enkola eno yagenze maaso n'okubanga etongoza wa minisita omubeezi ow'ebyettaka amanyiddwa nga Sam Mayanja. Ensonga y'obubbi bw'ettaka ebadde efumbekedde nnyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Oba oliawo enkola eno eneeyambako okuba nti ensonga y'obubbi bw'ettaka oba ekibbattaka ate kibanga kirinnyibwa ku nfeete. Njagala nno updates zaffe mbe nga nziwunzika naye nga ngenda kuba nga nziwunzika n'eggwanga ery'Amerika lyagenze maaso n'okubanga liteeka sanctions kuba officers bana okuli Bob Kagarura, Alex Mwine, Eli Womani okwonnogатako Hamdan Twesigye. Bano nno ekyabateeseddwako sanctions nga kigambibwa nti bano beenyigira mu kutulugunya omubaka wa Mityana Municipality Francis Zake mu March owa 2020. Bano sanctions ezaabateereddwako weewaawo nno zikwatiramu ne famire zaabwe ate bano tebatakkirizibwa kakati kubanga balinnya mu ggwanga ery'Amerika oba bali banned okubanga balinnya mu ggwanga ery'Amerika. Wabula omwogezi wa poliisi omukulu Lusoke tannaba kubanga avaayo kubaako kyayogera ku nsonga eno naye nga tulindiridde kyonna ky'anaaba ayogedde ku nsonga eno tujja kugenda mu maaso n'okulaba nti tubikuwa. Naye nga zo sanctions zizze ziteebwa ku bakulu ab'enjawulo enno munnange nga ne sipiika wa Parliament naye zaamutwaliramu weewaawo n'abakulu oba n'abakulembeze ate abalala. Nsonga za kutyoboola ddembe lya buntu oba oliawo ze ziteesaako abantu bano sanctions. Kale updates zaffe ngenda kubanga nziwunzikira awo ate bwe tukomawo mbe nga negatibwako abagenyi bange ab'olunaku olwaleero. Program ekyali ya Mighty Drive tuwumulamu katono nnyo tukomawo temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay.
So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Namuleme Angella n'omukulu Kato Tumusiime
Nyongera okwanirizaako ku program ya Mighty Drive nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga nkwaniriza tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV mutusonyiwe mukoraako akayiseemu naye kwatasobodde kuba nga otufunirako Facebook YouTube channel yaffe The Alternative Uganda mu studios natudde mudda n'abagenyi Kanso Kato Tumusiime okonokwosa n'omukyala Angella Namuleme omukyala ono omukyala mukulembeze ajja kwongera okutubuulira obaoliawo ku biki byakola n'ebitibwa bye bikoma luddawa nyinza obutabimalayo bulungi but tugenda kuba tutunuulira ate ensonga ya Law Development Center munnange ensonga eno ebadde muddira okumalira ddala akabanga abayizi bangi nnyo ababadde affected mu ngeri emu oba endala naye nga bagamba nti weetaaga okubaawo ekikolebwa omukulembeze omulondo wa Uganda Law Society Isaac Semakade n'aga nti ye ensonga y'okuba nti LDC evaawo agenda kuba nga agikwasa amaanyi oba agenda kuba nga agipushinga okusobola okulaba nti munnange neevaawo olw'ensonga eno ate nno munnange yagiyise lufula ng'ejjuddemu ensonga y'okuba nti abayizi babeera harassed in one or the other so n'ebirala bingi nnyo boliawo byeyakoonyeko so tugenda kuba twogera ku nsonga ezo osobola okubeera part of the discussion ng'okozesa comment section drop in your comments. I'll be reading them before we come to the end of the show. Let me take this opportunity to welcome my guests of the day. I think I'll start with the ladies first. You're most welcome, Angela. Thank you so much. Say hello to our viewers. Hi everyone, good morning to you all. Should I really introduce myself? Yes, Yeah, yes. My name is Namuleme Angella, the first female president, Uganda Students Association. On top of that, I'm the Lucia president at Uganda University in Uganda, Filios Campus. Amanyi olina ebitiibwa bingi. Yeah, Ebitiibwa bingi. that's you trending. Eh. Yeah, those two. Oh. Yes, the other ones are there as well. Yeah. Okay. Ojja kumbulira bw'okibalansinga ddala okubeera omukulembeze but anyway ntya obuvunaanyizibwa obungi. Kanso, you're most welcome. Thank you so much, Lilian. Thank you for hosting me today. Okay. And I'm glad to be part of this show. Kato Tumusiime is my name. Okay, you're most welcome, Kanso Kato Tumusiime. Let me first go back to the president, Uganda Law Students Association. I mean, those titles are many. Njagala tutandikira, what do you do and how did you even get to this? Okay. Having this posted through an application, of course, and if you qualify to have one, you qualify and you apply. After applications are made, you go for elections, which elections are coordinated by the executive organizing committee of the previous serving Uganda Law Students Association, the cabinet. Okay. So this entirely goes within the all law schools in Uganda, the accredited law teaching schools. Yeah, they are 15 in number for now. And it's their presidents, serving presidents in those constituencies that vote whoever comes for this post. Oh, Yeah. okay. Yeah. So how long is your term? So it's a one-year tenure. Oh, Yeah. 1 year tenure. And what is expected of you? Yes, as a female first president, Yes. I'm so glad and excited to have this because I'm the 6th president under this association, and as an association it's like an umbrella that brings all law schools as one in Uganda. So as to bridging gaps to what's happening here, are we all equal? Are we all doing this? Are we all having this? Understand? So, to my understanding, primarily I have this objective of reaching out to different law schools because I believe we are so centering in those that are around Kampala. But there are those law schools in Fort Portal, there are law schools in Imbali, law schools in Lira, Gulu. So that outreach to bring them all together on board. Okay. Yeah, you shouldn't only be seeing me, all other people, but even them, you should consider them. Oh, wow. That is actually good. So, I mean, how did you get to convince these people to vote for you? Because being the first female, I believe there is a lot that actually happens behind the curtains. Yeah. Okay, it doesn't really take much as a leader because having this, I was a leader before, so I was using with a lot. So I could say I had a small experience on this. So this was my first time to
check my status or something. Okay. But when I reach out to these different presidents that had to vote for me, I had to be confident before them to at least show something that is different. What I desired to bring on the table than that wasn't there before. Okay. You understand? So yeah, I think it is that impressed them to have me as their president. Yeah. Okay. Cabinet So the executive has 6. Okay. Yeah, but then Techtegezant, we are leaving out the other rest because I've told you there are 15. So out of the 15, we're having 6, and then it leaves us with a number of how many? Like around 9. Around 9. So all those become ex-officials. They're part of us. They don't like performing, but still we welcome them if they come on board. Yeah. So they're all there. We all do our things together. Yeah. Okay, you're most welcome on the Thank you so Drive show, much. and we believe by the time this show ends, there's a lot that we're actually going to get to know about you and how you do actually your work. Council, I'm actually not leaving you out. But anyway, Council, what are you up to? Tukulaba oli obadde nnyo ku media, oli mu kubolereza obaolyawo aba match to parliament, tukulabyeko mu misango egy'enjawulo. What are you up to right now? Thank you so much. Like, my approach has always been, it is fighting for a good Uganda. Uganda that believes in the rule of law, Uganda that believes in good governance, Uganda that believes in constitutionalism. And as a lawyer, as an advocate, a practicing one, I believe that my contribution should be in line with helping those that cannot access justice timely and because of its expenditure that is attached to it. So that's my role generally. So I have to punch in myself, be in their feeling, and so represent so many people, depending on what they do. And if I believe in their cause, then I have to be there for them. Because you see, at the time most of these people get arrested, they even don't know what to do. Yes. You get? And my help, I am not working alone actually. I have so many other colleagues that also believe in the same cause, that we go to police stations, visit these various people, the suspects at the time, then continue to offer representation in courts of law. So that we can send a message to those perpetrators that believe that if these people cannot afford to hire a lawyer to give them that representation in courts of law, but they are fighting for a good cause. For example, stopping corruption that is very rampant in this country. Yes, please. Corruption that affects each and everyone. So that's our role, so that we can come in even without any support, without any facilitation, without any payment from these people that we normally call the activists. That's our role. So our contribution is not going to on streets to join them and fight against the corrupt parliament, against the corrupt government, but our fight is now brought into legal representation, and that's what I am up to. Because I believe in the rights, human rights and freedom that's provided for under Article 4 of the Constitution. Right to demonstrate peacefully, protest, assembly, among so many others. And that is not only limited to the people that are fighting corruption in this country, but we also have political activists, people that want to have an equal share in the say of how this government is and this country is run. So that's why you see me almost running to each and every court, offering my support. My contribution is now legal. Yeah, giving legal advice, legal representation, among so many others that I can't be able to afford. Okay, ensonga z'abannamateeka bwe tuzoogera ennyo mu luzungu abamu baleka this time round tujja zitabula mpola zimenyamuko at least tuteekemu olulimi Oluganda. Naye ngenda kubanga nsooka nzirayoko ewa Mukyala Angella. Nga ggwe omukulembeze w'abannamateeka weewaawo I believe mu bukulembeze bwo olina ensonga zo-identifyinze, especially mu young lawyers waba aba-aspiring okubeera ati bannamateeka abagumidde. What are some of the things that you've identified as challenges these young lawyers are facing? I would start with tuition, and
We believe that law is a noble cause, by the way. I wouldn't say it's so much cheap or something, or it's so much expensive, but then there is something that is needed as financial support that has to be stable for the entire 4 years, you understand? So you will agree with me that most students, most lawyers, all young lawyers are having this financial support from their homes, families, you understand? And these are families that are established. But then if you meet a student that has to finance themselves, you understand? They have to compete, yes, within those 4 years. Yes. They have to compete to survive as themselves and as well financially to support themselves. And then after they have to attain the back course, you understand? So it becomes challenging. It is one of the commonest problems or challenges that fellow students are facing in the country. Yeah. Number two, I would believe there is a lack of opportunities, especially when it comes to internship. Council, I don't know how this is going to happen next, but agree with me that the numbers of law students in these schools are many than the available facilities to attain them such an opportunity to have some internship. You understand? Because I believe we find that at law firms, some courts, some NGOs that are open to give students, but it's not so free for every student to have one. You understand? It will take time. You find that a student has come from since year 1 to year 4 and they've not attained any, though they've tried to apply because there are not enough facilities. Is it because we are having many students abagenze kukola course in a law? I would believe because right now numbers they're so high. Because there is an element of how they want it. There is that need appetite to have law. And I don't know how much the country is looking further to all bring them equally, like to have them have that thing the way they want it. So we could just blocking somewhere somehow. It should be open. Yeah, in that sense. The other challenge could be cutting the countries the kuside ya fenge ya bawala. These high expectations and somehow competition. It is so common. Expectations jambi socially in every way. That we shall compete a lot. Obengo ina at least chambers woli. Kati ogenda bo competing omwana avudde ku Uganda Pentecostal Fort Portal, for example. Ali competing n'omwana ali Makerere. And they are all having high expectations. I have to make it, you understand? Kati akaguwa kanene akatu stopping oba akali filtering ogamba ni agenda ni asigala. Kanafu Mwenna mwagala kugenda mu kooti muwoze emisango nga temutunulidde oba oli akubirala. Kyenjagala batuyambemu. Batuzeeko eno gye tuli mu masomero gaffe gye tuli otukakanya emitima ne expectations zino zetulina kuba kyemanyi you can have law but not particularly going to participate or practice. Ngoineyo to teach, there is being an academician, a consultant, just you're giving other legal opinions or something. Yes. You know? Kuba ekisinga okubeera common amongst law students. Bakina tugenda funa kola mateeka, tugenda practicing, tulina obeera mu court, tulina okukiikirira. Ate balina okundaba ne ku TV. Kati balina otusangira ddala eno mu primary schools etubeera. Ogamba nti omuntu ogenda kola mateeka, omwana kola mateeka, yes, but you may not be an advocate or a counsel, but you can be this still. Agenda okujja mu law school, at least they have in this other sense. Because katera nga mubira we tugenda ku topic ya lero, if it's LDC. If it's the law institution, ediwo ku accrediting omwana okola practicing as an advocate. Yes. We have facilities ziri enough. So much to aid for atenga ba students banji kata amaze emyaka jona primary aluza ku kintu kya kubeera lawyer as a school secondary school kyekimu asome emyaka ena kyekimu azosoma emyezi omwendo bo mwaka ogumu just to qualify him as an advocate tekiriwo Olama expectations were so high for a big period of time, but now in a shorter time like kachifunye yeah challenges zali nyingi nezo nsiyasino kubeera common. It's just not cool. Yeah. Council Kato, eno obaddeyo. Bino byonna byayogera ko nzikiriza nti ebisinga byo biyiseemu. But gwe, how did you manage to make it? You see, Angela talked about something very key actually, about
internship placements. That's a very big challenge. But you see, the problem we have is that we adopted a culture of teaching that is not meant for the 21st century. You get? Okay. The system we adopted of teaching, even at law schools, even in some other courses, is the system that we adopted from the colonialists. In the sense that we do not prepare these students. They do not prepare. They are not prepared of what they should expect in their life, and what they should what is actually in their profession, the realities. You see, everyone's dream. If you ask all these people that are joining law schools why they want to be lawyers, most of them will say that because we have seen lawyers being successful in life. That's the most thing that drives many of us into that kind of a profession. I would tell you that when we are growing, like as our examples, and you would be saying that when I grow old, I want to be like that. And you would inquire into what he's doing. Maybe in a gamble, your doctor or your lawyer. That's how most of us got adapted into the profession, because you also want to achieve and be successful like the other person. That's the whole idea. But now, these people forget that in whatever we do, there are realities that we must face as individuals. One, when you enroll in a law school first year, we don't have what we call maybe career guidance, that your mind is prepared to face the worst as you even study in your law school, join LDC for a postgraduate diploma. Actually leave LDC, you have passed, graduated, you have every requirement of you being an advocate, but enrollment itself is a problem because you struggle with all that cost that you incur in a law school. You have graduated. That's very good. Everybody will be happy for you. And the next question will be, what next? Now, the next challenge you will face is now joining LDC, the Law Development Center. You get? You have struggled by luck or by chance, you have been enrolled. You suffer the 9 months you spend there. That's suffering. You get? Suffering, because I've been there, I can tell you this openly. And everybody's expectation, including your friends, including your colleagues that you have been with from law school, from Law Development Center in the same firm and the same class, your parents themselves, your relatives are looking up to you. They say, now we have a lawyer in our family, then our problems are solved. They forget that there are so many things and so many challenges that you have to face even after graduating and passing your bar course. Yes, you will be celebrated everywhere. Parties will be thrown, people will eat and enjoy. There is more to that. But the next week, the following call you will get now will be from your relative or from your friend or from your father and saying, but you are now a lawyer, you finished all this, what next? Your younger brother or younger sister is going back to school. Cancel, what are you contributing? But then you forget that there are so many challenges attached. Even after finishing LDC and graduating, you may have even your first class degree, but that does not determine your success as an advocate or as a lawyer. From my experience and so many people that I finished with LDC, it took me, I think, about 6 months, 6 or 7 months to be enrolled as an advocate of the High Court, having fulfilled all the requirements. But it was a whole process. You see, this is a process that is not guided by any regulation or any law. It is at the discretion and the mercy of these people that sit at the Law Council that decide that now this one qualifies to be enrolled and then you are entered on the list, and that's the whole other process. But even us who have thrived through all that struggle, we have not got the opportunities to explain to the Angelas that are now looking at joining LDC and also becoming advocates and also making a name somewhere or want to achieve something. We have not had that opportunity. You get? You know, everybody that goes to law school, they are looking at majority. I think about 99% they are looking at becoming advocates and practicing advocates. They forget that
being an advocate or not being an advocate is not an easy goal to your success as an individual. Yeah. We have so many people that are advocates. They qualify to be practicing law, but opt not to practice, but join other fields that are related. You get? But because of that lack of career guidance to these young people that are now following our footsteps, having faced all these challenges, when we achieve and leave a certain level, we tend to leave the problems to the rest, that's why they can also face them. You get? And that's where we all go wrong. Because if people that have faced such challenges now reach out to the law students, the Angellas and the groups, and we explain to them the realities of life and how this profession is being run and how it should be managed and what they should expect, I think we shall avoid all these kind of depressed young lawyers that we have, so many of them. So many lawyers that are being manipulated because they are looking up to opportunities, because they also want to be like the senior lawyers that we have seen in this world. And they don't know how these senior lawyers have also managed to be there. So that's a challenge that we are facing. Yeah, okay. Angela talked about internship placements, but now, Angela, I need you to learn the reality and maybe the people that are viewing out there. We have so many advocates. They are advocates, they have practicing certificates, but even when they approach law firms cannot take them on because they fear the entitlement or they fear the expense that this advocate is expecting from them. Because you cannot employ me at your law firm or give me an opportunity at your law firm and expect me not to earn something at the end of the month. That's a challenge. And you see, atenga profession ya mwesi yokuba nti mugenda yingiza sente every day zikwatako wano nziraba. But so many people don't understand that kind of reality. In fact, when they see you as a lawyer, they see you as somebody who earns on a daily basis and who must be successful by all means. You get? And that's the challenge that we are facing. And minus facing all these realities, I think these challenges will still continue. They will still continue and still pile up. That's when we shall see so many people actually leaving the profession itself, and we shall have a scarcity of lawyers in this country. Tugamenti gundi yasoma amateeka na ye. It cannot encourage any other young person now to join law. I was telling my friends that now if my brother or my other colleague approaches me for any advice whether they should join a law school or not, I would first understand their target. If their target is being successful people because they have studied a noble profession and they are part of it, then I would advise them, please look for some other opportunity, be a businessman and be rich. That target is having money. Yes, because your target is now not serving the nation, not serving what you believe in as an advocate, not fighting for the good cause, but your target is to be a successful person and by having a lot of money. Then the noble profession is no longer that opportunity that will drive you to becoming rich and wealthy. No, it is no longer. Okay. Things have since changed. Things have since changed. That's the reality that I should tell you. And that you should actually face and understand. Okay, thank you so much, Council. And there's also a chifananyo on what is actually happening. But back to you, Muchala Angella. Ngago mukulembeze. How best do you think these issues can be solved? Because ng'omukulembeze abaana bagenda kujja gy'oli nga babikubuuza twakulonda naye tubadde tusuubira obeera eddoboozi lyaffe ku nsonga eno n'eno. How best are you going to be able to manage all this? Okay, number one, I will start with mentorship. Personally, I've had simanyi balugero no nderuliyo bakina ye kinyuma ku buli muntu stage kwaba atuse oba in whatever they are expecting to do wabera omuntu amguidinze mentorship. Mentorship kitandikire waka omwana ngavayo abulirirwe nabo batuse kusomero. Let us meet different programs of mentorships. Nato lumo omuzadde abatamanyi byogenda osoma mulimu ki oba biri package kijje oba olyawo because omuzadde wansuubira bwamanya nti ngenda soma mateeka first things first ajja kulowooza nga Kanso bwagambye ngenda kuba nina ssente ngenda kukikuba nja kubeera eyo mbagagge eyo waggulu kyatamanyi nti naawe ogenda kusanga ebikusoomooza wano wonna. Go on. Kati muna ebwato bwa mwana abasaza okujja bati mumuzadde amulekeredde bati wabaze kati wabatuse mikolo gya universities engeezo kyova omwana ajja nakwetta
abana beta students are having mental issues, mental problems. Ebinji never tasobola kukkiriza nti kimuleetedde okuba n'obuzibu ku bwongo or something. Ola mwana kubeera depressed. Naye if we have in these mentorship programs, I believe ebisinga afunye one-on-one on someone on a personal basis to someone who really understands them. Ozze kati nga council wali wano azze okwadressinga ku issues etutegeera to the point that wayogera denti bonga baba bayise mu bizibu binene or challenges zinene singa they keep coming back and the law that we can't even explode like we can't you know. Okay. Mentorship, I would believe yani source. Number 2, okubeerawo opportunities ziri equal for everyone to access. Violations ezo nyingi. Singa tuba tufunye this right to all, ngaera bechiri under the constitution, we all have equal rights to different opportunities, access wherever justice. Yes. Students are facing sexual harassment. Nera bamwesasuza mu ngeri nti we are giving you this, but there is this as well. Ochitegera for you to come back, Okay. You understand? So mentorship is really for the sake of the minds, for the sake of the message chenatuuka bulungi. As leaders, fenna twasigana tukiriza nti yes we are having issues and us pretending around them, being comfortable sitting them. It's not doing justice to our fellow students. Okay. Kuba depression is serious. Abade yeweredde byonna bifudde n'internship kati yaguddeko LDC. Byonna biri awo abuze. I think we're going to start with it. Kansa ajja kuba yongera okututangaza biki ebiri esaidi abaana ba applying naye atogenda okwesanga ng'ennamba gye batutteko oba olyawo ntono nnyo ku baana ate aba applying. Abaana nga 2,000 bwe baba nga ba applying n'otwalako abaana 5 then ate 1,500 olusuubira kulagawa era bo oyagala babe nga batandikira wa n'abaana 500 by'otutte oyisizzaako 1,000 ebina binaakola bitya. So that's where we're going to start from in our next hour. It's still the Mighty Drive and I am Princess Luwedde Lilian. We're coming back shortly. Welcome back from that short commercial break. It's still the Mighty Drive and I am Princess Luwedde Lilian. In studios is Council Kato Tumusiime and Miss Angella Namuleme.